అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆకాష్. నేను గణిత శాస్త్రాన్ని నేర్పిస్తాను. Okay, I just tried it in Telugu. Fine. Okay, now let's see how to solve this given question. Fine. Now here we have to solve x cube minus 3xy square dx plus 3x square y minus y cube dy. This is a lengthy question. కాస్త పెద్దది. So కాస్త స్నాక్స్ పక్కన పెట్టుకోండి, ఇంకా హ్యావ్ సమ్ వాటర్ beside you so that you won't have to get up. I think this video could go on till 20 minutes or 30 minutes. I don't know. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నా. Let's get started. ముందుకు వెళ్దాం. చలో. సో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని చూడంగానే as soon as we see this equation, you observe all things. See the degrees of all the terms. See it. The degree of this term, it is x cube. Okay, x power 3, so it is degree 3. Now degree of this term, xy square. Xy square means what? X power 1 y square. X power 1 y square. So the degree of this term is 1 plus 2, 3. 3, 3. Next, degree of this term, దీని డిగ్రీ ఏమవుతుంది? x square y power 1 అనుకోండి. డిగ్రీ ఎలా తీసుకుంటాం? సో వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఇలా ఉన్నప్పుడు. సో 2 plus 1 3. సో ఈ టర్మ్ యొక్క డిగ్రీ కూడా 3. Okay, డిగ్రీ తీసుకునేటప్పుడు we only see the variables. Okay, you don't have to worry about the constant ఏదో మీరు అంతా పట్టించుకోనక్కర్లేదు. ఇంకా y క్యూబ్ ఉంది, సో దాని డిగ్రీ కూడా 3. సో బేసికల్లీ చూసారంటే ఈ క్వశ్చన్లో అంటే ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్న టర్మ్స్ యొక్క డిగ్రీస్ అన్ని 3. ఫైన్. సో బేసికల్గా ఇది ఒక హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. మనం ముందుకు వెళ్ళి చూసామని. ఓకే ఫైన్. దిస్ వన్ వే. హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్కి మెథడ్ వేరు, ఎలా హోమోజీనియస్ కాదో చెప్పడానికి. బట్ ఇలా చూసి కూడా మనం చెప్పవచ్చు, అంటే డిగ్రీ సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఫైన్. చలో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ ఫస్ట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఓకే, నేను ఎలా రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ చూసారంటే dy టర్మ్ ఇక్కడ ఉంది. దిస్ టర్మ్ కీప్ ఇట్ హియర్ అండ్ సెండ్ దిస్ టర్మ్ టు ద RHS. సో వాట్ ఐ గెట్ ఇస్ 3x square y minus y cube dy is this minus of x cube minus 3x square y dx. Fine. What did I tell you? I want dy/dx is equal to something. So bring this dx here and send this one here. So what I'll get, dy/dx is equal to minus of this x cube minus 3xy square by 3x square y minus y cube. Okay, ఇది నాకు వచ్చింది. Fine, this is what I got. Now what I'm going to do is, in the numerator I have x cube minus 3y square. The denominator also I want to make it something of the same format. Now how to do it is, you see this minus here, ఈ మైనస్ చూస్తున్నారు కదా, అది కింద ఉన్న టర్మ్స్కి మల్టిప్లై చేయండి. ఫైన్. సో కింద మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ 3x square y minus y cube ఏమవుతుంది? y cube minus 3x square y. సో ఇది వస్తుంది. ఓకే, y cube minus 3x square y. ఓకే ఫైన్. సో మార్క్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది ఒక హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టార్టింగ్లోనే. ఇదొక వే చూసినట్టు డిగ్రీస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు. యాక్చువల్ అయితే హోమోజీనియస్ అంటే వెదర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ హోమోజీనియస్ ఆర్ నాట్, దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ మెథడ్. ఐ డోంట్ నో టు కవర్ దట్, బట్ ఎస్ యూ కెన్ సీ దిస్. ఎలా అంటే వి పుట్ y as kx, you will get it. Fine, that is there. Now next. Now how we do it is, it is a homogeneous differential equation. Okay, already starting లో పని ఇలా చూసి కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ అదర్ మెథడ్. ఫైన్. ఒకవేళ హోమోజెనస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే ఏంటి, అసలు మ్యాటర్ ఏంటి? హోమోజెనస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయింది. ఫైన్, అదొకే. మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? హౌ టు సాల్వ్? ద మెథడ్ ఈస్, వీ పుట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx. ఓకే, వీ పుట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx. ఇలా పెట్టాక ఏం చేస్తామంటే, we differentiate both sides with respect to x. అంటే derivative of y ఏమవుతుంది? dy/dx is equal to v into derivative of x plus x into derivative of v. Here I'll be using uv rule వాడతాను అనమాట. uv dash plus vu dash. సో నాకేమొస్తుంది? v into derivative of x plus x into derivative of v. ఫైన్. చలో, derivative of x వచ్చేసి ఏంటి? 1. So I'd get dy/dx is v plus x, derivative of v is dv/dx. Fine. So this is what I got. dy/dx is v plus x dv/dx. Now how this method goes is, see, observe our equation 1. There is dy/dx. dy/dx I got is v plus x dv/dx. Okay, వచ్చేసింది మనకి. Fine. Now here
in place of y in this in the RHS, wherever you see y, I'm gonna put in place of it as vx. Okay, in place of y, I'm gonna put vx. Now with this, my first equation is going to become cheppan already. Dy by dx lo idi pedtanu, v plus x dv by dx. If I'll do that, v plus x dv by dx is equal to x cube minus 3x into vx whole square by vx whole cube minus 3x square into vx. I hope it's clear what I did. Okay, first equation lo nenu substitution chesanu. I've done that. Okay, fine. బోర్ కొడుతుంది కదా క్లాస్ మరీ సీరియస్ అయిపోతుంది. ఏం చేద్దాం, ఇది కాస్త సీరియస్ టాపిక్. But anyways, you can have a small smile on your face. Smile always makes things lighter. So don't forget to smile. చలో, ఐ హోప్ మీరు ఈ వీడియో వదిలేసి వెళ్ళిపోరు అని ఆశిస్తున్నాను. ఇంతవరకు చూసారంటే యు ఆర్ సీరియస్. ఐ మైట్ గో బిట్ స్లో. నేను స్లోగా వెళ్తున్నాను, ఏంటబ్బా ఇంత స్లో వెళ్తున్నాడు ఏంటి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, then you can just speed it, make it 1.25x or 1.5x. That option is there in YouTube. Okay, fine. Now v plus x dv by dx. I started a poll. Dantlo em chepparante, students wanted me to use English and Telugu. English plus Telugu I got around 50% votes. So I'll be using English as well as Telugu while I explain. Okay, so now let's go forward. vx whole square is nothing but v square x square. ఇది v square x square అనమాట. vx whole cube వచ్చేసి v cube x cube అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, x square into vx, v వదిలేండి, x square into x వచ్చేసి x cube, x square into x cube. సో ఇది చూసానంటే v plus x dv by dx is nothing but 3x cube minus 3x, చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. vx whole square is v square x square by v cube x cube minus 3v x cube. Fine, this is what I get. Next, what? Numerator. See the numerator. X into x square is x cube. So x cube minus 3v square x cube. Fine. By v cube x cube minus 3v x cube. Okay. Now इंतवरक వచ్చేసాము. Okay. चलिए अब हम इधर तक पहुँच गए. थोड़ी सी हिंदी भी करते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं. मतलब भाषाओं का रस को थोड़ा सा आस्वादन कर लेते हैं. देखिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिए. ध्यान से. यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है. तो मैं एक्स क्यूब कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों टर्म से न्यूमरेटर में. उसी प्रकार डिनोमिनेटर की ओर अपनी नज़र दोहराइए. यदि आप अपनी नज़र दोहराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है. तो डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं. I just said that we can take denominator common from numerator and I'm sorry, we can take x cube common from numerator and denominator. Now if you'll do that, x cube into 1 minus 3v square by v cube minus 3v. Now x cube cancel, I'll get this v plus x dv by dx is equal to 1 minus 3v square by v cube minus 3v. Okay, chalo. Now we are done till here. I hope it is not boring, guys. బోర్ కొడుతుందంటే కాస్త స్ట్రెచ్ చేయండి. యూ కెన్ బాక్స్ ఎ లిటిల్ ఇన్ ఎయిర్, షాడో బాక్సింగ్ సంథింగ్ లైక్. కాబట్టి చదవాలి కదా, చదవకపోతే ఎలా నడుస్తుంది అబ్బా. అదే కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గా చదువుదాం. ఫైన్, నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ గెట్. Now next what I'm going to do is I'm going to send this v to the RHS. Okay, so that all the v terms are in, somewhat like in RHS. This dv is there, I'll tell you what happened. V not bump is the minus. Now I'm going to take LCM. Okay, now if I'll take LCM, what will happen is this v cube minus 3v will get multiplied here. 1 minus 3v square minus v into v cube minus 3v. I hope you guys understand it, what LCM is. Minus v into 3v cube minus 3v by v cube minus. Okay, వచ్చేసింది. Oh, sorry for that. I think I clicked something on it. Keyboard. So view marinde. Now x dv by dx is 1 minus 3v square. Now let's multiply. Minus v into v cube is minus v power 4 and minus v into minus 3v is plus 3v square. Now if you'll observe, minus 3v square plus 3v square they'll get cancel అయిపోతుంది అనమాట. సో దాని తర్వాత ఏం మిగిలింది నాకు, 1 minus v power 4 by v cube minus 3v. ఇది నాకు వచ్చేసాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ టేక్ మైనస్ కామన్ ఫ్రమ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. వాట్ దే మీన్, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ v. So if I'll take minus common, I'll get minus into v power 4 minus 1
టెక్స్ట్బుక్లో ఎలా ఉందో అలానే చెప్తాను. దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ క్వశ్చన్, I mean from the textbook. In the denominator, if I'll take minus common, so I'll be getting 3v minus v cube. So minus minus cancel, I'll get v power 4 minus 1 by 3v minus v cube. So just minus numerator loch minus common తీసుకోండి, denominator loch minus common తీయండి. సో ఇది నాకు వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే what I'm going to do is I'm going to bring x terms to one side and v terms to one side. How I'm going to do it is, చూడండి ఎలా చేస్తున్నా అంటే x terms ఒక సైడ్, v terms ఒక సైడ్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. So x into 3v minus v cube dv is equal to v power 4 minus 1 into dx. This is what I get. Now this x on the LHS, send it to the RHS. So this v power 4 minus 1, bring it to the LHS. So 3v minus v cube dv by v power 4 minus 1 is dx by x. Yo, one of my tasks is done. I'm done with this task guys. Okay, doesn't mean we can take a break. We need to go on and on and on. Okay, मुंदकल चलिए आगे बढ़ते, सफ़र जारी रखते हैं. प्रश्न तो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, ये तो लंबी वाली है. थोड़ी बहुत हिंदी भी डालते रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत कुछ तो नया लगे. चलिए. So 3v minus v cube d. Now next what I'm going to do is I'm going to write this v power 4 minus 1 as v square whole square. V power 4 I can write it as v square whole square, okay. And this 1 I can write it as 1 square. Now if you see, the denominator is of the form a square minus b square. What is a square minus b square? A square minus b square is nothing but a minus b into a plus b. 7th class 8th class లో నేర్చుకొని ఉంటారు. అదే మళ్ళీ వాడు. మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. యాక్చువల్లీ సైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చూసానంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఎస్పెషల్గా అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5 అలా. కానీ పెద్దగా అవుతున్నా కూడా అదే వాడుతున్నాం ఇంకా. I mean mathematics is one subject, it gets added up. అంటే అదే కాన్సెప్ట్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ 11th 12th అస్సలు బీభత్సంగా వాడేస్తాం అసలు. అన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ అక్కడ, ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. చూసారా, ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా వాడబోతున్నాం. డెరివేటివ్స్ వాడడం స్టార్టింగ్లో, సో డిఫరెన్షియేషన్ వాడడం. సో మెనీ థింగ్స్ గైస్. So next, a square minus b square is nothing but a minus b into a plus b. So I'll get v square minus 1 into v square plus 1 here. Malli v square minus 1 name right. v square minus 1 is nothing but v square minus 1 square. So v minus 1 into v plus 1, or v plus 1 into v minus 1, whatever. Fine. ఇక్కడ ఆగండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు దీని తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో వేసానండి. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్. ఇఫ్ యుల్ సీ ఆఫ్టర్ దిస్ దే విల్ టెల్ దట్ by partial fractions we get something. Okay, if you guys have amazing memory power, sir మా దగ్గర సూపర్ టూపర్ మెమరీ పవర్ ఉంది, అస్సలు మాకు తిరిగే లేదు, గుర్తు పెట్టుకోగలం అనుకుంటే గుర్తు పెట్టుకోండి అప్ప, నేనేం ఆపట్లేదు. బట్ ఫర్ దోస్ హూ ఫీల్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ లాజికలీ, now how it goes is I'm going to use something known as partial fractions. Okay, now what is that? I'm going to basically write it as I'm going to use partial fractions here. Now what will happen? Sure. Now what is this partial fraction? So ఒకవేళ మీకు partial fractions chapter తెలియదంటే, but still you will understand. Now what I'm going to do is, my objective is to write this as 3v minus v cube by this. I'm going to write it as a by v plus 1 plus b by v minus 1 plus cv plus d by v square plus 1. Now ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు రాస్తాను చూడండి. Like I have a linear factor here. So linear v plus 1 is a linear. So in the numerator I'll have constant v minus b by v minus 1 మీద b ఉంది. ఇది v square plus 1 is a quadratic. Okay, it's a quadratic. So I'll have a linear term in the numerator. ఎందుకు ఏంటి అన్నది తర్వాత నేర్చుకోండి అబ్బా మీరు partial fractions. So I don't want to. So now I'm going to do this. Now in the RHS I'm going to take LCM. Now what will I get? See, I'm explaining the entire process, okay, how it works. This, if you are feeling bored, you can just skip this. Okay, after 5 minutes I think you will come to the continuation of this one. Now ఇది మీరు ఎగ్జామ్లో చూపెట్టనక్కర్లేదు.
This you can do it in your rough work. A into v minus 1 into, I'm taking LCM, a కింద v plus 1 ఉంది, so v minus 1 v square plus 1 వస్తుంది, plus b into v plus 1 into sorry v plus 1 into v square plus 1, ఎందుకంటే b కింద v minus 1 ఉంది, v plus 1 v square plus 1 వస్తాయి, plus cv plus d into v plus 1 into v minus 1. Okay, and కింద denominator లో v plus 1 v minus 1. See what I'll get is, I'm a bit lazy, see చూడండి, so what I'll get is v plus 1 v minus 1 LCM తీసాను కదా, v square plus 1. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, ఓకేనా LHS. ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి, బేసికల్గా దిస్ డినామినేటర్ అండ్ దిస్ డినామినేటర్ విల్ క్యాన్సిల్. అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ దిస్ 3v minus v cube is this, ఇది వస్తుంది అనమాట, a into v minus 1 into v square plus 1 plus b into v plus 1 into v square plus 1. Focus guys, this is not something which you can understand without focus. I joke around, but when things matter I stay focused. cv plus d into v plus 1 into v minus 1. Now my objective is to find out the values of a, b, c, d. Now how I'm going to do this? In this put v is equal to minus 1. Put v is equal to minus 1. Now what will happen? Should v minus 1 పెట్టామంటే b into v plus 1 ఉంది కదా, so v minus 1 plus 1 is 0, so ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా v plus 1 ఉంది, minus 1 పెడితే ఇది 0, so ఏం మిగులుతుంది, what am I left out with this 3 into minus 1 minus 1 whole square is equal to a into minus 1 v place లో minus 1 పెడతాం into minus 1 square is 1 plus 1, so 1 plus 1, so ఏం మిగులుతుంది minus 3 minus 1 whole cube is minus 1, so minus 3 plus 1 is minus 2, so what I'll get is minus 2 is equal to a into minus 2 into 2, so minus 2 cancel, 1 is equal to 2a, so a వచ్చేసి 1 by 2, a వచ్చేసి 1 by 2. Likewise put v is equal to 1, v 1 పెట్టారంటే దీంట్లో what I'll get is, చూడండి v 1 పెట్టారంటే a into 1 minus 1 0, సో ఇది ఎగిరిపోతుంది, ఇది కూడా ఎగిరిపోతుంది, 1 minus 1 ఇక్కడ కూడా ఎగిరిపోతుంది, సో ఇక్కడ 1 పెట్టారంటే సో 3 into 1 minus 1 cube is equal to b into v ప్లస్ లో 1 పెడుతున్నాం కదా, 1 plus 1 into 1 square plus 1. దీన్ని సాల్వ్ చేశారంటే 3 minus 1 is equal 2 is equal to 2b into 2 అంటే 4b, 2 is equal to 4b, 2 is equal to, సో b వచ్చేసి 1 by 2. now నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ v ప్లేస్ లో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, నెక్స్ట్ v ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి, v ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి, ఇక్కడ 0 పెడితే ఏమవుతుందని చూడండి, LHS 0 అవుతుంది, 3 into 0 minus 0 cube, so 0 is equal to what I'll get is a into, listen carefully, I don't like writing too much, that's why I'm going to explain, a into 0 minus 1 into 0 square plus 1 minus 1 into 1, so minus a వస్తుంది, ఏమొస్తుంది plus b into 0 plus 1 into 0 square plus 1, okay 0 square plus 1, so 0 plus 1 into 0 plus 1, so 1 into 1, so b plus ఇక్కడ ఏమొస్తుంది c v 0 కాబట్టి cv, so c into 0 is 0, d into 0 plus 1 into 0 minus 1, so d into minus 1, so minus d వస్తుంది, minus d, ఓకేనా, d into 1 into minus 1, so minus d. ఇప్పుడు చూసారంటే a 1 by 2, so minus 1 by 2 plus b 1 by 2 minus d, so 0 equal to 0 minus d, so d వచ్చేసి 0, d వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ put v as 2, now what will I get if I'll put v as 2, listen, so 3 2s are 6 minus 2 cube is 8, 6 minus 8 is minus 2,
మన బేసిక్ ఇదే అనమాట, దీనిలోనే మనం అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్స్ అని. ఓకే, సో a ఇంటూ 2 - 1 ఎంత 1 ఇంటూ 2² + 1 4 + 1 5, సో 5a ప్లస్ b ఇంటూ 2 + 1 is 3 into 2² + 1 5, so 3 5s are 15, so 15b. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సో c ఇంటూ v 2c, ఇది d0, సరే రాద్దాం 2c ప్లస్ d ఇంటూ 2 + 1 ఇంటూ 2 - 1, సో 3 వస్తుంది. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ గైస్, సో చూడండి a 1/2, b కూడా 1/2 కదా, సో 5/2 + 15/2 అంటే 20/2 అంటే 10, -2 is equal to -2 is equal to -2 is equal to -2 is equal to 10 plus d0 2c into 3, 2c into 3. సో ఈ -10 అటు పంపించండి, if you'll send it, so -2 - 10 is -12, -12 is equal to 6c, so c is -2. I wrote so much, generally I do not write this much, I wrote so much for a lazy guy like me to write so much. And PowerPoint, I mean when I use PowerPoint it's very simple, right? Okkasara ayindante I can use it any number of times, I mean I can use the same content in it. I hope you got it. If you do not get it, you can learn partial fractions topic, I did not explain it on YouTube yet, you can learn it from someone else, but I think I did a fair job. If you like my explanation, because this you won't find I doubt you will find this explanation at other places, you might find, but in textbook they just told by partial fractions. I explained how. Now you might think in exam do I literally have to do this much? I mean, you see, right, I explained, so it took a lot of time. If I were to do it on my own, like if you tried this doing on your own with some cutting some steps, you should be able to do it in 2 to 3 minutes, and I feel that's not too much in an exam. So a b c d, so a is 1/2, b is 1/2, and so what I'll get is this term is nothing but 1/2 into v plus 1 plus 1/2 into v plus 1 minus 2v by v square plus 1, because c is minus 2. Okay, so that's what I'll get. Okay, I'm erasing this. You can if you want this stuff, like you can, what should I say, I mean whoa, erasing this much is just too much. Fine, let me do like this, I'll discard it and come back to PPT again. Fine. Okay, now as I mentioned, I already explained to you by partial fractions, this one if you write in exam this much is also totally okay, but I explained because some of you may not be able to memorize that, you know, this 1/2, 1/2 and -2, it's easy to memorize also, but I just told you the technique how it went on. Okay, fine, I'm sorry if I'm boring you, I know this already went a bit long, so munduku veldam adandi. So 1/2 into v plus 1 plus 1/2 into v plus 1. In place of this, I just put dv. Now multiply, dv goes to 3 terms. Moded ki veltundi. dv by 2 into v plus 1 plus dv by dx by x. Now we'll start integrating. Now integral dv by 2 into v plus 1 plus integral dv by 2 into v minus 1 minus integral 2v dv by v square. This. Now constants, let us put it outside of integral. Now what is that? This 2 is a constant. So 1/2 I can write it 1/2 integral dv by v plus 1 plus 1/2 integral dv by v minus 1 minus this 2v I can write it as derivative of v square plus 1. ఈ 2v ని నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే derivative of v square plus 1 గా రాయొచ్చు. Okay, so this is what I got, d by dv of v square plus 1. So halves are outside. Now what do I get by writing this? See, this integral is of the form, integral f dash x by f of x dx. Okay, ఏంటిది, so function denominator లో ఉంది, function is in the denominator and its derivative is in the numerator, దాని derivative numerator లో ఉంది. Okay, so కింద v square plus ఉంది, derivative of v square plus 1 అంటే 2v, so that's what I'd get, right? ఇంతకు ముందు చూసారు కదా 2v ఉంది ఇక్కడ, so in place of 2v I wrote and dv is there. Now what is this one's answer? This one's answer is log
log mod f of x plus constant. Constant we need not, I mean just we can put one constant here. You need not put a mod, you need not have to put, okay, fine. In textbook that's how they went, so I'm not. So integral dx by x is log x, okay. I'm not using mod. Actually it is log mod x, but in textbook they did not use, so let's not use it here also. Integral dv by v plus 1 is log of v plus 1. Integral dv by v minus 1 is log of v minus 1 minus log v square plus 1 is log x, the integration constant. Since we are integrating, there should be a constant, and that constant I'm taking it as log c. Right? Now see, in logarithms there is a property. What is that property? Is ఏంటి సార్ బోర్ కొట్టిస్తున్నారు ఎంతసేపు బోర్ కొడుతుందండి ఏం చేద్దామా సమ్ పెద్దవా అని I mean sum is a bit lengthy, man. I mean lengthy, okay. So మరి ఏం చేద్దాం అంటే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇలా సమ్ పెద్దగా ఉంది, ఇలాంటి సమ్లు ఉంటాయి మరి నేర్చుకోవాలి. ఓకే ఫైన్. మీకు వినడానికే ఇలా అనిపిస్తుంటే టు డూ దిస్ పవర్ పాయింట్ ఇట్ టుక్ మీ సో మచ్ టైమ్, యూ నో. ఐ థింక్ 2 to 3 hours I spent, and again fine tuning it to make this PowerPoint which you are seeing. It's not easy abba. మీరు ట్రై చేయండి PowerPointకి వెళ్ళి మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథ్ టైప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని PowerPointలో ఇలాంటి PowerPoint తయారు ఇంత కష్టం తెలుసా. కష్టాన్ని కాస్త గుర్తించండి, ఒక కమెంట్ ఇవ్వండి, ఒక లైక్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ఈ వీడియోని కాస్త పాజ్ చేసి ఒక కమెంట్ ఇవ్వచ్చు నచ్చితే ఇప్పటిదాకా, అండ్ ఒక లైక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫైన్, ఓకే. సో నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. సో m log a is log a power m. So the coefficient I can take it as the power of this. So half I can take it as log v plus 1 to the power 1 by 2. Here also log v minus 1 to the power 1 by 2 minus log v square. Now again in logarithm there is a property. What is that log property? Is log a plus log b is log ab. So this plus this is log v plus 1 power 1 by 2 into log v minus into log of v plus 1 power 1 by 2 into v minus 1. And another property is ఇది product లోకి వెళ్తుంది first two terms. Another property is log a minus log b is log a by b. So I don't want to write it, I'm already tired. కాస్త అర్థం చేసుకోవడం అలసిపోతాం మేము కూడా, మనుషులవేగా, టీచర్లు కూడా అలసిపోతాం. So I'll get by, this will come in the denominator. So v plus 1 to the power 1 by 2 into v minus 1 to the power 1 by 2 by v square plus 1. चलिए थोड़ी सी हिंदी भी बात कर लेते हैं. इतनी देर से केवल अंग्रेजी तेलुगु कभी कभार तो हिंदी चलनी चाहिए, हमारी राष्ट्र भाषा है, कुछ तो चलना चाहिए. और यहाँ पे भी देखिए log x plus log c is log of xc, ठीक है. अभी log दोनों जगह log है तो log हटा सकते हैं, तो हमें क्या, और नहीं उससे पहले v plus 1 to the power 1 by 2 is root of v plus 1, okay. Power 1 by 2 means v, so root v plus 1 root v minus 1 by v square. अभी क्या कर सकते हैं देखिए, रूट a इंटू रूट बी इज रूट ए बी. सो रूट v plus 1 into v minus 1 is v square minus 1. So root v square minus 1 by v square, that is over by v square plus 1 is log x ना. अभी log हटा सकते हैं, log हटाएंगे तो ये मिलेगी हमें, ठीक है. दर्शकों आप इतने देर तक है वही बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब आप पढ़ाई को लेके सीरियस है, मतलब आपकी पढ़ाई में रुचि है, बढ़िया है. या फिर आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कुछ तो आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. చలియే చలో ముందుకు వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్క్వేర్ చేయాలంటే డూ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ విల్ డూ దట్, రూట్ ఇంకా స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతుంది, కింద v స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇస్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ c స్క్వేర్. సో ఇది RHS కి పంపించండి, v స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇస్ x స్క్వేర్ c స్క్వేర్ ఇంటూ v ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. నౌ వాట్, చూడండి అసలు ఈ మొత్తం స్టోరీలో అసలు v ఎక్కడ, మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో v ఉందా, స్టోరీలో v ఎక్కడన్నా ఉందా, లేదే, మనం తెచ్చాం. సో తీయాలి, మనం వేసాం కాబట్టి మనం తీయాలబ్బా. See, we are the ones who introduced v, so we are the ones who have to take out v. స్టోరీలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ వేసాం, క్యారెక్టర్ పని అయిపోగానే తీసేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో కూడా ఇంతే కదబ్బా. అంటే కంపెనీలో పని అవ్వాలి, ఒక మనిషిని తెచ్చుకుంటారు, పని అవ్వగానే తక్కువ తన్నేస్తారు. ప్రపంచం ఇంతే అబ్బా, మన పని అయిపోగానే మన తన్నేస్తారు. ఈ వి కూడా పాపం ఎంత కష్టపడింది, ఇప్పటిదాకా కష్టపడింది పాపం. వి సమ్మన్ ఇంతవరకు తెచ్చింది, ఆ తర్వాత మనం జస్ట్ వీని ఇలా తీసేలా పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. వీఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ వి అసైడ్. ఓ, దట్ ఈస్ ద క్రూయాలిటీ. ఈ ప్రపంచం యొక్క
తత్వం ఈ ప్రపంచమే అలాంటిది. తత్వం అంటే పని అయిపోగానే మనం పక్కన పెడతాం. చలో, సో v are, see y equal to vx, right? So v by x is v, I mean so y equal to vx, so y by x is v. So in place of v, okay, ikkada v by y by x, so y by x whole square minus 1 x square c square into y by x whole square plus whole square to that. So y square by x square minus 1 is equal to x square c square into y square by x square plus 1. LCM తీయండి. సో ఇక్కడ y square minus x square by x square is equal to ఇక్కడ కూడా బ్రాకెట్లో y square plus x square by x square whole square. ఇప్పుడు ఈ హోల్ స్క్వేర్ a by b whole power m is a power m by b power m. సో ఇది రెండుకి వెళ్తుంది. y square plus x square whole square by x square whole square. x square whole square వచ్చేసి power 4 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ x square ఉంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ పంపించండి. సో x square into x square x power 4, x power 4, x power 4 cancel. So y square minus x square is equal to c square into x square plus y square whole square. సమ్ ఏమైనా మిగిలిందా? లేదండి, అంతే అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్ ఫర్ స్టేయింగ్ విత్ మీ అప్ టిల్ నౌ. సారీ పోర్ కొట్టించుంటే, अंत एंटरटेनमेंट इव्वलेకపోయాను. ज़्यादा मनोरंजन नहीं हो पाया इस बार क्योंकि इस पे थोड़ा ध्यान लगाना था. अगर मैं मस्ती करता रहूँगा तो आप लोग ध्यान कैसा रख सकते हैं? हाँ चलिए कोई बात नहीं. धन्यवाद इतने देर रहने के लिए. आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स में बताइए ताकि हम आपकी राय जान सके और उससे हम अपने आप को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं. यदि आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा बताइए, बुरा लगा तो बुरा लगा बताइए, और यदि बुरा लगा तो ये भी बताइए कि क्यों बुरा लगा, क्या अच्छा हो सकता है. और इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे. थैंक यू.